Boy, I'm a Joe at the bar Lawson 96.3 FM Lawson TV Kumase. I hold you run about and abusa for your way. Yan semi efrihanom. Esana miami ahodro Union 88.3 FM and also Sunyani Coronation Park Anapua 105.1 FM and also have Kenya sin German FM FB awo Jape Krumpi na kaho na yedimo akotene bi enese aba wotono tamalin senka obeyi presiding member no abusafo ankwa nkosiaga ekoba ne senchemu ne ba Ghana Mampenis Excellent John Dramani Muhammad Yatuju achi cement bo aba fombes wa nchemu aduonu yedemu nchemu bremu afei yebekọ nkaria na ena yese nkaria prosifo omobodwuma adaya yese omako agogoso site amani yese mining equipment eniama hodo de ya galamsey bie no wono makwasi ni nyina da dwerepe yebekọ anwumre ni de honkomo so adam na yebekọ babiani anwaso bekọ municipal ne yadrim na no mo yedi congestion bi wo manfo ani abre dendende so se eniama nkoyi amomo se de yase o majapade no ani yebekọ man mrasa bajafia busafo abajafo ayapa wo mo na hwe bambo ani afisesi ensamso no panya otidwemu busa na mrasa bajani honorable James Agaga odi atoju achem se yemo Ghana bambofo abaso pa afisomdwuma esani ekoba ne se nie yedemu nchiremu ebremu na abusia anwumreta waso anati hanom Civil and Local Government Staff Association yetwentia friends closag wonom aye aban dwuma eku a wonom awo Ghana ha womo se womo ka kira wonom kuoma ne nyina se efri dwada kọ ubi uka kuo no ho a adwada mankwa dwuma trafie ade na se de na aba anwumre yedemu nkomo be firi ho abrawo yene womo aye fundaka akwa akodi nkomo na ensem bia womo ka kira ye no ene de fa ho a yede bramo no setie nie eche kuri ani abako amansia south empesua so wom sinyame ya adomu a wachira fofie omaboabo wom masiesie krom na anomotu omatu aka ho yelemu nchiremu ebremu afei yebeko eye kasoa eno ewo emfifi mantamu na assembly no ayene se wobaba besidwa foforo kra ade ama adwadifo a wonom ewo kasoa nanso adwadifo miri ya kuturukum omso mubu afu anwumre ya nananom ensoso akasa afasa asam na ho yedemu nkomo bi ebebrewo yensa kan arahosam bi ade afiri konongo eja ato edampon siemu ahedwobe make say ejedam den ene yebekọ asuja Nigeria memu ne adri wom yatoju achi zafi wom mam na muslimifo enko akwantu kronkron meka no enam ne asi o Middle East nti yedemu nchiremu bebremu ebinum kura kan we ho ena anwumre abusuan yaboaboa no ayene se kasebo a yade ebrewo our Lawson 96.3 FM so and Lawson television so mamen kai Ghana fo nyina se kasebo yade abom ebombare etwiem dendenden ewo Facebook na Facebook no eye Lawson TV Ghana mpacho Facebook eno no wudu no ya no like no share no agya comment na mayen ebepam ye baba be fane akenkan ni nyina da ade amamo ye tena sese yi a enyimako bi ana suas ne ya fasada ema wone amopafie wo mo de mo papa ba na ye ka amopafie a wo mo na akofa aye premium aye jasmine rice aba aye kama papa wo de no amo na afeso wo de ma wabusuafo di a wono bo mo num tototo no massage biom aka ho abusuan wo pewe na peka motuo mo na sanso no mo de yami aye tomato paste sopa enu se wo de stew papa bi a enu so echepa ya na wo pa bi eche kwan adi wate sada enso na my events Africa wono mo so ebo echi do mo se nwumre yi menka ncho se program kase bi eba so ama wana eye na wo baba baye ana event be na baba ye my event Africa so de jaini nyina da fama mo no mo bedi ho adwuma kama edi amapa sanso ana 3p garlic mesha papa no na ye ka 3p garlic mesha eba ye ababoa pa atenkrofo a stroke helmo wonmo aye asma so edi omunya so no 3p garlic mesha no ana ye kan fama mo afo ye obi adwo so tantantantantam won pese obadwo so bebira onum aye 3p garlic mesha ebeji wa kajremu enya na of pharmacy shop and drugstore baby abefa bia no ubenya sa edroi ebi eswato enyimako bia ka ho bi enie abusafo Donek heba mesha Donek ena ye kan fama mo se yare no etese de ya akɔnenkyɛn yare be ne ye ka ho asɛm se obema no entimi enwo so ne ho ye ne nkeka ne ho yare kope Donek afi wo de boss no agye mu onya Donek ebeboa wo opese ujusu no
eye pictor pinga eno na beboa wo wa oju so ntentem na fe uni atenka so donek na beboa wo ba bia tonto adro bia donek enye na frɛ 0246 72 76 77 fra ebusia ya beje so ya kamo se kwawu ya kwawu nyame adoma April oforiso oboso de atoso miensa Easter Friday Good Friday ena yedi giram ewo kwawu yigiramu sa kosi ne juada eye 6 April ena yebefiri honom na gala no so egoso ntibibia ni a na mo hye ye kwawu ne nya yeje ane ebom ya wa sen bia ye ton ye kasa luxury cars anase luxury cars de mekan ene ye friend sa uda ye son car utrim poka eno no ye ton Ferrari enya chese fo afi Total Land Cruiser Lexus, the bold nibi, Jeep, Escalade, and a G-Wagon. Kasia Kessie, ne for chance over Quabontia Quacoto, me catch opa, Kubisa never busa, we never had ye. Bibiania Frey 0242 044 695 and 0246 597 809. And your suffering about Santan Edmund, Crassi Doctor, and was say, Yadia do Krubia Brana Catchy about Bongarata Manwato, was so person so tell his idea and how appetitis and how, so juice in Yatingon, Sisiadia, and now Saudi and Crofoko Chaka credit the Odo and Wako Brother Hokra, cigarette in the episode Jayobajan one time. Young call a Crassi Doctor where Bremai, you by Pentecost the Torium, Momadina and a Frey, Crassi Doctor 0248 67 2271 Samson Akadia Chilemo Lawson Direman Community Gala where the Kumasi the end the Munum say Jim na enkran dia no Nyamialunie so ma for form so nyina one more shas here memenda ebay memedan kwese memedan kwese rankwa one more ball free 7th according 28th March na the other one no wa be kind 40,000 Ghana cedis wa be toss me 30 Ghana cedis me 20 Ghana cedis and 10,000 Ghana cedis masa Jessica Kuma, Bibini Nasia no Bon Coma, which are for Yamamadania, not young friend 0245 0650 77. And you know me and say, Transia Casebo, Yape Amawono, Medini, the Paramapa, Quesintia Moat. Oh, said this. Power, mene. Mosonfo, Akonoba, Opokunyako, and Afi. Odiefo nana sabre pinamai nana penkrahene chairman afenya brana saria to abase cheche mo fine emfamamo ye sha said ye ties Ghana man penis Excellency John Dramani Mahama na kache na wode atudwa na achechire mu se nyamianum nie so de mfiem pimmienu ene aduonu nan ebenmu abatoto mfiem pimmienu aduonu aduonu nsia sha se ya cement bo eyade asabri akofom beso anchemu aduonu wo se nyamianum nie akane no na wonum a wo mu sida contractor fo ene wonum o mani abrefie wuranom no ma bibia bom sem kakro beso mu sidan na cement bo no ye woso a aish no mpe bia fa no mu hu nyomba ye kura nanso enema wom de agu akwamu no aboa amasabe cement bo no eso ati se hwi edi ababa se wanche mwaduo na abafom pa amane wo meto cement obi edi hu adanse so mpa cement bo ekofom ransanse mo nyina atudwa ewotema se de eye ni aye clay nso no wonuma ba ebefa edi aye cement di amaye amane metima koyie ehu afidi a wo matintimu a wo be chimu nsuo ni nyina firi mu na ye kama ewo na mampadi sanse mi atudwa wasa Ghana fo nyina abo se cement bo ebekoso abafoma ma wo mesi dan contractor for obi abam amu yentie Ghana man Paris Excellency John Dramani Mahama. The cement industry has attracted notable policy focus over the past year due to its key role in construction, housing, and infrastructure development. At the end of 2024, cement prices had risen sharply, reaching approximately 120 cedis per bag for 42.5 grade cement and 113 cedis for a bag for 32.5 grade cement. Through a mix of macroeconomic stabilization, fiscal discipline, and constructive engagement with industry stakeholders, we've started to see positive results in the cement space. By July 2025, cement prices had fallen by about 20%, providing relief to builders, contractors, and housing construction industry. Recent data from the Ghana Statistical Service shows that construction inflation decreased to 3.9% year-on-year
in January 2026. These developments demonstrate the effect of prudent economic management and a strengthening domestic currency. I wish to commend the Chamber of Cement Manufacturers Ghana, COFMAG, and their CEO is here, Mr. Dawson Amwa, for its ongoing engagement with government. Dialogue between government and the industry remains essential for ensuring stability and growth in this all-important sector. Excellent John Dramani Mahama and on one and CEO Emma Ghana Free Zone Authority, Dr. Mary, see also that two judges, Yamiani, Tema Export Processing Zone, near my Sempen, Fonsa Canina, Womuguso, Matua, Nama, Musaka, Nujidema Pase, a Fianya Patemo, and also Bacoso, Ebabua Papa, Amagana, Yawatoye. If you may be, a month for Benya Jumaye, Ebabua, am I near my band crano, let him cry be a common on it. What's they said here? Ghana, a queen, Dr. Mary, we see. This landmark investment firmly positions the Tema Free Zones enclave and indeed Ghana at the forefront of sustainable and environmentally responsible cement production on the globe stage. Your Excellency, the Tema Export Processing Zone is a multi-purpose industrial park that accommodates both free zones and non-free zone enterprises. This unique structure has made it possible for companies such as CBI Limited, a non-free zones enterprise, to establish operations within the free zones enclave. By situating this state-of-art facility here, CBI Limited has demonstrated strong confidence in enabling environment created by the government of Ghana through the Ghana Free Zones Authority. As a valued tenant of the Tema Export Processing Zone, CBI exemplifies the transformative investment profile the Free Zones program is designed to attract large-scale, innovative, high-impact, and sustainable investments. CBI's achievement further strengthens the enclave's reputation as a premier industrial hub and a strategic gateway for industrial growth in West Africa. We are Dr. Mary Ewisi, Ghana Free Zone Authority, and Yatin Kane. Abusiafo afei yankwa galamsey ene eho enkomo ho. Yani ka kire mu o efri teacher Adam via pen so. Ane ye bɔ mama ne ye kire Ghana fo nyina sɛ galamsey edi enya galamsey haye pa say o bɔ modna no akɔ nsu akese a nana nyankopɔn adedum ya na sɛ twedi amponkwan pese yedom wɔno a ne nsu ahodo ɔbɔ ye wɔ Ghana hanom a ukɔ bia ni ani tan ukɔ asuo fɛn ukɔ asuo asuo wam ukɔ nsu ahodo no a dodoɔ no ana asɛyɛ ankobra asɛy kyɛsɛ nsuo bɛyi ne nyina asɛy ne nyina no ɛyɛ galamsey ɛnene aka ho bi ama ɛnɛ nsuo dodoɔ no asɛyɛ ama embimpo adane atɛkyɛ aban aba aban kɔ aban bi aba no obedwa nanum so mabai galamsey mɛsɛ na kra galamsey metu na sɛ fi Ghana hanom wɔ abusua galamsey ho asɛm no sɛ yɛnya ya ɛbɛha yɛn na yɛntiai anwumere ya aba beto dwa sɛ wodo ani akyerɛ mu wɔ kura frɛ sɛ agogoso no awo atwoma mponua mansi me wasantentem hanom a ade yɛse nyasem ketwa kra yɛse ho so galamsey no ɛkɔso papa nti anwumere sɛ ɔhwɛ Lawson TV a agogoso ana kyɛsɛ yɛde ato so no agogoso yi ɛno no yɛkura ɛno wɔ atwoma mponua mansi mu honom a na ne ɔhwɛ sɛ de galamsey kɔso na enkofo asan sase asansu a ɛsewani sɛ ɔka kyerɛ kra na anwumere ya yɛnya ne ntia sɛ ɔkɔ agogoso kurom honom a ane yɛse apolisifoɔ a wɔnom wɔ nkareɛ wɔnom akɔtash game wɔnom akɔkɔ yɛ adwuma papa wɔma kyerɛ sɛ sɛ wɔn yɛ mɛma mu si so wɔn san no maham na ɛne sɛ ya ASP no wa yakpa wɔkɔ ɛyɛ nkareɛ a anasa atwuma mponua mansim wɔn mu a wɔno ɛna yɛ prosi commander na sɛ prosi pani ɛwɔ nkareɛ ɛnɛ wɔne ne mɛma ma wɔma tom ho agu saa agogoso kurom hɔ kɔ site mining site baako pa mrantia na sɛ wɔn mo yɛ adwuma yi wɔn mo funtam sase wɔn mo tin suo so yɛ tototototo wɔn mo akɔkye wɔn mo na ne wɔn kye wɔn manfa mo so ankyɛ wɔn ɛne mfidi a wɔn de yɛ galamsey emprempran de wɔn de yɛ galamsey nyinaa wɔn mo atwagya tomu ahye ne nyinaa akyɛ sɛ anya asɛm kuma na ASP no wayakpa ɛne ne mrantia etu saa ne mo wɔ nyina wie no ɛna mo ɛto wɔn ne
one more to one and as a more decocobo Emma Adessa or more sampotamo in as a who be able so musa we are gonna say Yabacho Yabacho Mamran would depart I had you from home. Essence I won't go back for who put your didianti, would to me my sense I say MSA so Emasa and to say Sabri Akoroman for Enyai, and Tiabusia Yaman bar, and no as free agogo so, and no our Achuman Punia Mensima Santimantamoa, and so Eba Enono. Na yabefro na fe yakọ Tamalin na yabetodwa ene se Tamalin assembly members so moto aba no de presiding member ko wi ase no akwasi bo so antimantentam o mantumi anya do betima presiding member de nti akoba sa ne sem wo mo a eto aba no se de mbara ne te no se echemu miensa wa obedi nkunim no also tumi nya mu mienu 2/3 majority no na wo mo eto mo so aba nipa mienu no presiding member Ojremu dada eye Fuseni Okasha ono yeto abawie no nipa duonum wotwe ekoto aba no onyamu aduonu ensom ana ba ko ka no ho Idrisu Ibrahim wono so nipa duonum wotwe eto aba no onyamu aduasa nanka wa obetima di nkunim afa na one touch no also onya aduana mienu nti obe antuma anya na wo se abato no asibo so meka say abato adwumako na chese obi antuma anya ne de ewo de ombeye presiding member no akoye nsembebre enti Sanarigu Municipal Assembly presiding member wo Salam Abubakari wadi ho ya papa se onuanum ntima akoto ba anyi assembly member no ya pese ne Philemon Adebuga edi nkomo na ya hwede niam akoye Philemon majoe e ba cha majo so ya da se una wo ho edi pa na si yanti yanti manya do be presiding member yi. Yes, into city I would can no, and then Tamala Metro, our more organization, more koto election, presiding member, our better assembly members, no, and a total number of Nipa na had my best 59 plus honorable mayor, Odekawa na 60 plus 2 members of parliament. Tamale Sap, Honorable Haruna Idrisu, and Tamale Central, Honorable Ali Siedu. In fact, principle ne say, Omoto Abanwa, Omope 2/3 of the vote. And according to total number, no, 2/3 of the vote, no, Nankebe say, be between 42, 42. Into which mean 42 votes, I need to say, what me anya 2/3 of the vote, no. But before then, Omudika a meeting, Oman Kasa assembly members, no. No munim say, oh, 210 de to me basso. Into Omudika a meeting between Omwankasa and Omo agreement say the Obenya highest vote, no. Then automatically ombe dinner and ombe tono so yes or no aba no presiding member. Into the Obenya low vote no step it down at the Amadi Obenya high vote no. Into omo agree to the fact into omo to abani wie no. Incumbent, no me and homogena incumbent presiding member, your friend Okasha, any assembly member for Bugalan Fong, also Ejina into Nipa Mino, into Mutu Abani Vieno, incumbent no, in fact, on your 27 vote, and the account on Sunya, there's 30 vote no. Into Ohanuman almost say, oh, agreement now, Mudi can no, into a mumma agreement no, Embamo, Ohanuman incumbent no say. Only the penny. There's some kind of disagreement kakrabi by an incumbent no efani moto EDP assemble hall no more. But according to assemble law no say so moto about first one na oman me anya presiding member ombe mo 10 minutes no masa engage within 10 minutes no ombe me asa to about for fresh so bibit man yes to third no and say obi be agree a redrawing na bako akwa. But omo yes, omo engage yes, incumbent no say penny to offer the moto edikoy. Honum na disagreement eba papa and assembly members no nyina omo nyina sorry ko mo fie. Enti law no so say so amount me and presiding member and there within 10 working days on the day of the 10th day no just almost ba ebeto abano biom. But so almost to abano no amount me anya 2/3 majority then sa nipa mienu amagina no ombe like ombe catch rom nyina so omnyina drop it down na nipa foforo nsambra no omonto omonso aba nti
Obia is disappointed. Even mayor of Tamalekura are disappointed in the elections because and the first time no Tamale Metro for Monsieur Mubabe to Abai presiding member say na ekoso o compare between Sanarwa anytime amoko bia 110 pe normally ali or leader and a presiding member but Tamale Metro and Kasa many assembly members no for the nkomono omuka say they are interference bimuti echira omu interfere to say politicians any some chiefs are omu interfere ewo omu activities and into na same way the bia omu person omu presiding member bia na problems way and also eba abusia wei yenua Philemon Adebuga enomate nka no na eno achi no yisi official okogina ho no ekirechem de to dwasa nse wo mantimanya de wo se obi atumnya na oba wodi nkunim abaye presiding member no se de ade no gise wo mo sheda foforo nti o ma se atu sheda kopese mpanifo betoto nema awie yentie yisi fo a ekoye no. We are done with the first round and there was no winner, so we must go for second round again. So we gave them 10 minutes to go and do further campaigning. So they will continue. So we are still waiting for them to come so that we will continue with the second session of the election. So as of now, they are still doing consensus. They are still doing their campaign. So we have to run back to the office. So when they are ready, they will come back for the second round. But we don't have a problem. We only give them the second chance to come so that we will do the second round. So they are still doing their campaign. So we are still waiting for them. When they come, they will continue. So yisifo ekohwe abatuo so no eno no nanu achi no ena se de dika ka no Standergu Municipal Assembly presiding member ya wo honom aye Salam Abubakari o kire ne ya odie papa de koya nti no wo mantimanya presiding member no wo se ye ne ya pa matamelefo. The presiding member election in the Tamale Metropolitan Assembly, the only metropolitan that we have in the northern region. And I think at the end of it, I feel disappointed because they couldn't get the 2/3 of the majority. As the Act said, the 96 of the local government, they couldn't get that. And I thought that they would compromise to get one candidate to represent their house because we are all leaders. Every assembly member is a leader, but among the leaders, you must get one person to lead you. But they failed to elect a presiding member today. I think the mayor was very disappointed deeply with the honorable assembly members. And the entire metropolitan, they are all disappointed with the act of the result that came out today. Yes, I used to advise every assembly to always adopt our rules and regulations, our bylaws that we always use to implement in the Sanargu municipal. Ania yetiye aye Honorable Salim Abubakari or your presiding member Emma Sanargu Municipal Assembly. Ania was for you Freddy ayentu ya ania fe ni nkyere o men emra hye ebedwafie na abedwafo o mo no bambo na afa siesie nsam so defense and interior panyina wana edwumtire ni eye Busa North mrasewdwani Honorable James Agaga na no de atudwa ba bra wo mo eguso a mampanisem okokan ye wo mo bobo ho no tiwe Ghana de hye nwotwe ekowo mo sikuro Burkina Faso no enkrofo bi se wo mo kan se bambofo anya de wo ma anya de adentina wo mo amomo ban na se bo makofiri mu o mo sikuro Burkina Faso no de atudwa achim se Ghana ha ni wiase nyina no emre bia ni ba bia kire so ade hye ekọ ba bia wo bambofo ne kosa o ma no so ekobo mba da bi da na wo mo man mu no yamo mabaso pa frise ye boda ahye so no wombo homode pa sebe ya sabe atutuafo yombo wura mamu a na wo mo se ne man ebi nti mewura ha na mo mo ekọ mo sikro Burkina Faso no no se nka Burkina Faso fo no madaroma bambofo ntimbo wo no mo ban na nkwawie ni saa enti obi amfa so bo mo bambofo mem se wo mo na anya dom na anya de no wura mahama ba ye de oso ye bia no woguso wo ye yente Honorable James Agaga. 8 of our compatriots were killed in Burkina Faso. Mr. Speaker, let me address my brother directly. Burkina Faso is a country with territories well defined in international law. Ghana's security apparatus cannot cross over borders and provide for the security of our nationals in that country. Mr. Speaker, we are not the United States of America. We are not.
And so when Ghanaians, and let me extend my condolence to our compatriots, the 8 of them who lost their lives. But when Ghanaians cross borders into foreign jurisdictions, their safety and security becomes the sole responsibility of the security apparatus of that country. And so, Mr. Speaker, the point I'm making is that our security apparatus did not do anything wrong. In fact, when our compatriots died and some wounded, our security apparatus, with the cooperation of the Burkinabés, actually rescued. They did medical evacuation, and we should be commending our Air Force. The Kasa flew to Ouagadougou and brought back the wounded, some of whom are now receiving treatment at the 37 military hospital. We Honorable James Agaga. Now, Wamanaso say internationally Pearl of Excellence and Mekuobi. Dr. Ismail Norman Dano no say obun konta no na nado na breso bamba wonsam no mde to ura mahama wonso na breso nsama ura mahama abon ho made pa of into ura James Agaga. President Mahama 7.5 over 10. President Akufo-Addo 1.2 over 10. Mr. Speaker, Dr. Ishmael Norman, in arriving at his conclusion, see, immediately he came out with that figures, Reverend just popping. So, Mr. Speaker, 7.5 over 10 versus 1.2 over 10. Those were the scores of Dr. Ishmael Norman. Now, who is Dr. Ishmael Norman? Dr. Ishmael Norman and Wakafas Maba was say, Oma Bunkunta, Nanado, Abreso, Bambon Semono, Unya 1.2 over 10. And Ura Mahama Abreso, Unya 7.5 over 10. Nessa Uya Nessa, Nanado, Umpesum Chese, Bambon Sawawi Kra. And Dr. Ura James Agaga, Busana of Nasabajani, Ono Obusa Ankunte. Abusia mamenka sa uguso autie adwuma no nsabrem kase e Lawson ediokunu ensia chirpo mi ensa sa fidie so mpacho adwuma utie ne ababia obi a ye moadwo sa wososo agepane na utie ne ye down life e Lawson TV so ntia adwuma nsama hodo no ni nyina ya progu ha ntibra baba oni akohoma na hwede ekoso wo ye manga na hanom na enei ye bohwi na yakọ adwumaku a One in the Civil and Local Government Staff Association Ghana, ye chantia friends a closag. Na enumere one mania bre papa. Na one penya wadano ana wade kratabia piegba. Ama enumere ya Lawson, yaso en sancho for yenye na panimpa wano ana Civil and Local Government Staff Association Ghana, closag wadano yura Isaac Bampo Adro, ana waka say na krata de ba nyina 8 ya o say. Was sending Yanoma one more class a code munina. Say, baby, a Ghana habia was a biano. Yamea domina say a drew drada. A drada drew kukura say ya. We a cross a bat now a konoka hubia. And quaduma. Trafiana go home. So about 20 times ya. That 20 times, then 20 times. And you will be some kura. We a yura Isaac Bampo Atra, one way executive secretary. What that a cross a kona no. Na asamya papa na nia bra waka nyina ene se wo fo mutu esa bi opori di ye onwam susu di bia ye papa ene se ya omso mo kai pa 2019 ton ana omone abandada ne kan ye se wono makatua unique air salary structure ana afeso improve air condition of service na se enema hodo bi enya na mo agya kadwuma omu nyai wo mu ye nkaja o menya ka ho no eno so adane bu achibidin omoni abandada ne kaya omo kaya amaka esibo so abanfo fro so aba wo maka ka mo kan so dan kaya enko ba bia na no ana yewra Isaac Bampo say wo mahu sese bi agudie na aban we ni omudie no sabi eya agudie bone akwa sese sabi kuntuo ne mfa sabi aba emfa ba bi no na omo so ntena sema aban emfa aban kofo mo ba bia mo ne enkoye omo ya entu sine ya jamfi nyame ya dum a oye close agba na wo Ghana hanas anwumere ya wutie Lawson kasia adwada duru a oye cross agba enko adwuma trafia na dwon ho etuwe ya maneba eno ensusu fi cross adwoso ensoso eba eno no
na mane boba akoso a efri konongo eba ye no so awrehosem ene se eja ato namponsia bi mu aseduro be ama nana kese yenua akwa akodu honom nana majoe ya ajo ya semo nana ebrebe na asem si ye na wo mu kire se ekoba ne sen na yedi kamatia ya tiefo ni ahwefo nyina na enne eda ewie ya be 1 o'clock ya na atugura nchem esi wo konongo baabi a yefrɛ wo ahyiayem na sɛdeɛ nkyerɛmu kyerɛ sɛ asɛm si ya no me mankutima nkwankɔduru at the right time no but ama me koduru ya no na eyewitness for me nya wo ma me no mo twetwe nkɔmɔ no ɔmo kyerɛ sɛ gas bi na ɔhwɛ na esi so na epae nti epae na emaija no etimi eto musa nti ebae no ɔmo ebo modern eto ɔmo sa frɛ konongo fire service for sɛ kɔmomra ɔmo na meboa ba ɔmo frɛ no ɔmo no kyerɛ sɛ ɔmo ni car a ɔmo de ebeba nti emabu no ɔmo wɔ rumu wɔ na bo mode so ɔmo ebe fight yati adum no tiatire na fire service for ne ba ɔmo so ɔmo mpene na ɔmo pam wɔ nti ebeye kasakasa ana violence ye bi ko so bebre pa honoma kase nya sem keto akra eti eno na enam so na omo so bo modern frɛ adwoso fire service for no omo so be support we so mbai na ja kakra saa no mutini edum no ti we kra no enye better san so mugu so kakra saa tinaja kase yetibe hu ade property ye ekofa bae no na me kire se omu kire se gas gas bi na wo hwa eno na minim se no obi yizi wo eho no mo na eja eno na ma saade ni happen gas na eho na me pesa me twa adwene se ye wu se gas de but ebia gas no o soy na koye bibi ana bibi na ekoka no na epaye ana se de pote de to gas no yeah eyewitness ni ba kwa me ne kasa ni nchire mu ode ma ye ne se osi omuwo oso ono ni fie ne ben ta fie na nti do ote ya ne se gas na pai prekope ene mai jano timi sa no I see se nyame adom obi amfiri mu de ne fa so da bi nyame adom obi a ni wa na wo kan ye na japade de e bia se pa kono wo fa hifa na asem si ye if you only nyina de asai banyame ya adom se na nipa die ni fie wa na ho etimi eto chima yo na ibisa se konongo side be na ejai ahye eye konongo ahye ufi konongo education service wo kwatimpo bi da ho no de ko eye konongo main esi wan kasa nti sa kwa na so de be wani kakra bi a ifie no ewo nfa se konongo education service no aside ho no ma na ifie no ewo buamina ansa na odi abawie nana wo mo etifio no se wo mo se hefa no mo koda patron for efio for no wo ma no mo ti ba bi a ahye wo mo se wo mo koda he ifa no mo tu akọ se si ane de se efie na obi ka nya afia wie se de ye se da nya hu bia ye poti o mani kire o me kwakoda ti esu eguso edi ani di akire ase nana kase moni adwuma nana kase amane bo yate afiri konongo no na dumjafo so a ekọ ho so ye ne bi di nkomo and say a major man, I have fought ACC, and it is a just for and you can pick up what about this? By essentially, Yaman situation as a and so non public no violence. And none of them things that they're doing one, and discipline and very disrespectful and ungratefulness on the part of the public to be meting out such violence on the Ghana National Fire Service. Because we are here to protect life and property. Number one, and yeah, problem. Number two, problem now is you want a candy the best of it. So at a particular point in time, say I can't no any man.
definitely and I say delay and I say destruction of property as a possible. The public and I say multimedia education say one of the Ghana National Fire Service. There is the need to resource them. There is the need say the best fire service need to plan. Now wait me I get a demand and they say oh yeah but I say public the service no need to say yeah dan say about the violence on the Ghana National Fire Service. Abusia dumjafo a nyame nam wo so dru baabi a egya no na ehye no ntantem so ye otimi hwema egya no ekofom no na mate wo nka no na hwe papa o kasa ya na wo sie no baka so ko space hye no hey hye no wantime nu kan ka be wanwa hye no papa so ko space akodumja ho wo fa se gya no dum kwa na wisi kakra bi na machire be ai so what be do num ne sa hye no se hye no ho de na nim se ko be dum ne flat ya o so mo se wo mo ho aduma na adi o bra mo hwe TV mo hwe ene che make so mo ko space ni bi kura wo say ya fire ni ye space is sen sir we dey aso wa hye no we na nka hwe na aso Timotus na ya wo kon be o gina wona kasa de yanko ya hye no abusia ye turu ane de ne acha posifo wonu mu akache na superintendent Julian Oben ene ne woni sentuo fo hye no de atu dwa se owura bi a wadi mfinhia aduasa mienu ye friend no Jeffrey Salasi Johnson eze na we digital marketer na owura yi ene wakofa Uber driver bi se mesro fa me free wager China mo hore fa me ko aplaku ene wode no komdu kwam na so bra mpacho gina na mento aduane wai akoba ya kwanso wache ntino this is kano gibi ka ho no no ye ya twetwe ya metua wo mo ko nyina no mo ka magye me dura metua wo si ya no se meba wo ko wura ne dem a wo ba se wakofa pistol toy de bi wo ba no be hunu akwa yi na akwa so mirikam giriri wo je sika nyina ho no ko ba police for amanes wo wura bi de pistol hunu na me wo mo ko ya se toy ne ente superintendent Julian Oben woni se chofo shi esero tu achichiri mu achire yi. Similar robbery activities within parts and report suspicious persons or otherwise to the nearest police station. The command further warns individuals who deal in stolen goods that they will be arrested and prosecuted in accordance with the law. The command into his room and returned with a replica Beretta toy pistol, which he used to threaten the driver. Now, complainants immediately alerted the police, and a patrol team responded swiftly to the scene and arrested the suspect. A search conducted in the suspect's room led to the retrieval of the toy gun, the toy sidearm used in the threat. Suspect Jeffrey Salasi Johnson, as age 30, has been cautioned and, as we speak, is in the court. Now, the Accra Regional Police Command cautions the public against resorting to threats of acts of intimidation during disagreements, as such conduct may escalate situations. And the command also advises the public that the use of toy guns or imitation weapons to threaten or intimidate others is unlawful, and persons found in we superintendent Juliana Oben ena yatene nkan wono na aposifo omo babo ntia de umsem nyina betudwa won panyin oda no nti so abrante de o aposifo kukum ode toy pese hunu obi no na wasade atudwa achemu na se high commissioner Emma Namibia a wono Ghana ha no boys idie eno so akrofobia sa akowia no na form you no kura no ba ko 19,000 Ghana cedis ba ko so 11,000 Ghana cedis o ma sa fa na driver's license aka ho afa na ATM card aka ho a chese eno so o ma bo modena eno so ma ko kire sa owura yi asemni o so etie na superintendent Julian Oben was a church mu asiafa. It's significant progress in addressing these incidents through swift responses and ongoing investigations. Today, we will brief you on two major cases that have recently come to the attention of the Regional Police Command, including the arrest of a robbery suspect who attacked the staff member of the Namibian High Commission at the airport residential area, and another suspect arrested for threatening an Uber driver with an imitator in Accra and
retrieved 2 stolen mobile phones belonging to the victim. On 25th of February 2026, Aniel Nimpungu Amenyanga, accompanied by Justina Anamba, reported that on the 23rd of February 2026, she was attacked and robbed by a young man on a motorbike while walking to the Namibian High Commission at the airport residential area here in Accra. According to the complainant, the suspect made away with her handbag containing an iPhone Pro Max valued at 19,000 Ghana cedis, a Huawei P50 Pro mobile phone valued at 11,000 Ghana cedis, a Namibian diplomatic passport, a Namibian driver's license, a bunch of office and house keys, an FBN Gold ATM card, a Republic Bank ATM card, and other personal effects. Upon receipt of this complaint, a team from the Regional Police Command traced the stolen iPhone 15 Pro Max to Galloway near the Agbogloshi Total Filling Station, where suspect Miracle Asari, aged 26, a spare parts dealer at Agbogloshi, was arrested and the phone retrieved from him. Further investigations led to the arrest of suspect Theophilus Dako, who is aged 40, and Benjamin Opoku, aged 26, both phone dealers at Kwame Nkrumah Circle, who were identified as part of the chain through which the stolen phone had passed. The police has also tracked the Huawei P50 Pro mobile phone to Dansoman, where suspect Emmanuel Agbangbase, aged 41, was arrested and the phone retrieved. He later identified suspect Daniel Ashebi, who is 24 years and an Okada rider, as the person who sold the phone to him. Now, during interrogation, suspect Daniel Ashebi admitted to committing the robbery on the 23rd of February 2026, where he had robbed the complainant of her handbag containing the items mentioned above. The suspect further admitted selling the iPhone 15 Pro Max at Kwame Nkrumah Circle near KFC for an amount of 2,500 and the Huawei mobile phone to Emmanuel Agbangbase for 1,000 Ghana cedis. He also stated that he burnt the complainant's diplomatic passport and the other documents in the handbag. Investigations further revealed that the suspect had been involved in similar robbery activities within party and report suspicious persons. Yo, titia. Wamo abrantia na no ko hwi ma me no bag na wa wi anu an nyema nyina wo mu no wotoma we akwesi we so kwesi nipa do machi bebrebe na de awre okura ne se phone no aye 19,000 no wakoton no 1,005 ena de aye 11,000 no agudi excuse 2,000 hey master obiato phone 190 million and that's 19,000 wakoton 1,005 etino 2,000 yes on kwado to 2,000 iPhone some now it's just 17 Pro Max right ni nyina kan fia no opposite for say o machi wo titi ane na abusia mom yanka yanko yanim na yakwa kaasoa wo mfimfi mantamu abusia pramto braka sia so ane baba mama ne de batu manimu o se okọ aya kaasoa adwadifo onmo etia wonmo bobena adaya yase kaasoa old market no assembly no eso mo baba be yansiesie o mo baba be siri foforo kura na ababa be kraba hwe na basa no aboa amadwade mu nsam atima konkan ewo kaasoa ane ne nkwado assembly say onmo baba be si dwa adwadifo ma say afadi wo mu koku apai wo mo mpene so ama yansi sa adwa no ama mo ni bre pa baboso ene pronto bre kase uhe bia na nya asem keto akura ene kaasoa old market so na ye de ato eye Lawson TV so no na adwadifo yi abeka sanse ba nyina wieye no ana enkra eba akiremu a nananom a wonom wo odupon ofakọ ene eye kaasoa na omakom ho bom no mo se se momo na mo se momo adwadifo na mo se no assembly say wonom baba be si dwa kase
na aboa ma adwadie mu nsɛm atima kwanka mo sɛ mo mpene ane mo mpena mo nkɔ baabi a mo bɛkɔ mo mpena mo nkɔ baabi a mo bɛkɔ nananom so mo fo assembly so assembly no mo bu dwa no mu na wɔn mo nsi dwa foforo koraa ene abra mo friends ntwofo a ane nananom ɛkasa no Naijo tete kaso of akɔ hene ana saliki saidu sani wɔn so yɛ kaso azongo hene ene wɔn so keka wɔn de pa ade wɔn chita nya ma assembly say assembly no wɔn mu nwidwa ntumu no mu nsi foforo mo ma yentie nananom nso de yi market wa asema mo ka no na odu kwa ochitete asasira ana ba be hu ni so obedi se adwuma no se adwuma o modi no obi dan na ebubu ho ye space a da ho wo kwan no odu kwa oyo krowa asasira ajatumu ba be hu ni so obedi se adwuma o jitu se sa na tidia o tuni pa na o mkosho de bi ba de eye so mo de o mkoso na mo ye se adwuma no nti o to ko kaso akuro no omo jadi fo mo ho no oyo mo asasine yo mo dia oyo mo nana me no mo ku ba ji asasine tu ho na ba ji kro no tu ho e popun tu ho kro no mo yo wa ye no utika mo kra no twe mo fitin kra okay post takrade elibu na de no do ho nye fe nto mo ye no on mo e kro na anu ada ho na wa ye fe nti se mo tebe bisa ye se nana mo ko bubo bi dan ano bi fi ho no mo adi anana o do ko ashitete wono o se waji tu se sa ho no mo no o mo di se adwuma no to bia ni o a o kaso ana edukon ke kaso a mo amutu o mo di dwa o no bia ni o betumi di na so asa on prese asase ra no di na asase na ni ko o baba ye juma no nje ntumo bia ye asase no dia untumi fi ukro mo bebi o baba ka che se ye krom na ye pese ye bibi na kunto baba no because of self interest o baba se asa juma no umpini unni satumi Satwenu dia unyo national cake na yo abushanti we kaswa nananom atrankonya wonom wo kaswa na omani abre a mo se mo na mo adwadifo na yesi ba besi dwa mo se mo mpre ye ta assembly mu dwa ntungu ne mu sini foforo ene se nananom no mo church mo so adwene ho na sa asem kuro ya ho no Concerned Traders Association mo kaswa se wo mo de omofo assembly so sa assembly se wọ́n mu baba be budwa na to agunu ma siri fofora omo ta omo chi so afam omo nko manim eno so mu yenti agyadifo no ebi nso de eti mentiase se omo ko gina mfam mo omo keka nsam se MC no mo andwene ho obia ne omo ankahwe omo ne ka bibia na sa ye nuanom na omo ate mo ho na omo ye sa nyoma no omo no behwe ka akwa mu a na omo segwa na omo na mo de omo sisi ho eti mesro so obi obete sa asam no se Oma from no man be timbiano and now make us a miss Yanokre. Yanamo, Moya and Sunday bin, I want the year qualities. And I know in a way I buy I was all the oh yeah, dear my Abuagana for you now. Dear Yawa Kayanina before. And I said, Yanina Pempun to Kaswaha. And to know, Yan and Fwasu be Sabia, Apatano. Omubuna na say but so mu ye mane nyina aboa ye nuane mo ma ne bia ye nyina ye support kaswa sa stores ni kura ye ma omo a se se anyama no wachima e mbaji omo sika bio omo anya baabi ahye yasi nyina hu se omo ahye ebo se omo dey call different place but after omo wie ho no omo dey my back enti kakra mi wo hu se omo dey my back enti ye pese o tena bi ya ye stores na wie na afide like I say a different person. We was kind of recommend scaffold because he got before. Yeah, at this mama, and to way a get before being more or our caswa. Almost one day, or moon animals or mon press on me and see that no more, almost all my dear opener. The assembly don't cost you much more, see that and for more, and almost so a vision or my promo dear cacra. A good. Echina aya forfida Ghana nya ye fa ho de independence no aya mfinchia aduasia enkron na ye hye ho fam enu titina ya forfida ne sante dwumadie ne kase pa bekoso ewo nkran aposifo de krata ba bonten a wo kirekire mu se nam dwumadie nti no akwan bi wo ha wo besisi no se de prosifo kire no se enam sa dwumadie wo bedie nti no onyesi kwan ni tira omu wi a omebia to ama baabia oso bia fa bia no na yetimi afa na sei na esitie omutese efri liberation road erekofa opa bia eye intersection honom na ade oni kire central business district ni na no omesisi saa kwan no
afe ekwa Independence Avenue kofa akwaje bypass honom na free honom anako eye Nero road honom no eno so wo mesi no afe omo chese eno danchen a free liberation hona road no kwa no se opese ukọ honom anam se yesi nti no obide wani be kire Kakudi road ho ofa Kakudi road saa no akwa Kanda highways honom no na watiasi eye Bans road honom na se afi wasi Central Business District honom anase ubetumi afa Gifat road honum na woni a kire osukwan no so na ofo osukwan no so a na kise una akono mo so a campus moko Independence Avenue yesi no no mo so ye be divert kwan no mo fa Kanda highways na mo akofa Ring Road Central na mo wura mo a akofa 37 intersection honum na kise otilo mo na matiasi baby amoko na moko aposi for kise wa so be yedin na wani so no asem ebeto afi wuso a obe park wo car asi baabi a yesi maka bia enfa na wa park asi kwa ho no agya ho no beba na yeto na yedekọ aposi for kise se wo fie wura ya wo so ye enti se yepese omo ye de a yenso yenye na enye boko enfa mayen ye ne the woman Linda oba nyansafo hofefo kokọ broni ekodi nkomo nene nanu anu eni fundakam ena wako Linda Majoe Daddy P me Joso fundaka for the okope de wo ho okay Daddy P medase ene de ye hawana se ne de ntia ye call fundaka for no honom no enye asembia ye kohwe se de omudwade no esifatie because na se ye kodwom ye kohwe ntos ye kohwe meko ene ne de se yemfa ye dwa no enton fa fundaka for ne hwe se de omudwumade no esifatie no ntine na ye call fundaka for ne honom I see overtua so na wadi nkomo de ukọ obusa amode o mkan ye baby akọ ebi aya unyade ba fie saa de no ma obi ma de ba na de pimpacho we na no ko empabo awo de bai na no nyu de bai ukọ fundaka wo so de na de bai pimpacho ndem ma fa hwiamba juma omudie na omoneme etwetwe ho nkomo ene kam bia ayi se kamekase ukunu peni na dahoyi se me bra na dahoyi ntika ye na ade ba ko ba ya nkanye hwe aba mo na mo beti matete so ama ya fantoe ene ya mra so wo koy wo mo sesen komo be na no mu di okay Daddy P medase ye bora fundaka fo no edwa adjust no ye hu se omo ye fundaka ni nyina wo Ghana hanom because sometimes we be hu fundaka design bi badwen so mo fa free amanone but nkomo mo ne edi ye no mo se fundaka ni nyina omo ye free Ghana hanom na ade ba ko mo kan ya ehu ye nwanwan se omo se fundaka adwuma ye adwuma bi a Daddy P wo ya sika wo mpamfa so wo but ya ade Ghana fo bebre adwen ene o makoma eni honom sa ye wo so obi ye fundaka yana ye wa adwen bi eteche se bi anipa no ebia onye dwon hapa bia na sa wo don sabonkum kwa chese na adwuma nie but omo se ye adwuma emfaso wom a sika so ewom pa na nkofo bebre engine di tewie na omo de ye boru a omo edwadie na nkasa ne fundaka na se de etie ene hawa omo ton no efa wo dwom ye na omo di nkomo no omo se omo fundaka no omo ye no based on designs enti wo design a wo de beba ene be kire wo bo ultimate design wo no ma o se nipa na o te ase no na obokube enti no wawu ne yepese ye boss ade na nkasa na yedi ni hyem ebia ye bisise kube na ka ye nwene kube na yedi ni hyem ana obi on ma ote ase no ebia na opam mpaboa na yeheda ye mpaboa design na yedi na hyem yese sa design no eba eho adwuma ne ye den tie no ne boarding but standard efundaka ne bo no ewo dwa so abaabi omoton ne de ukwa 30,000 na obenya bi ukwa 20,000 na obenya bi ukwa 15,000 na obenya bi ye kwa kosi 3,000 Ghana cedis ne nyina ye sede ye wokọ ho a ope no na odi ayede odi amomo ena omo se omo ni fixed price say ne wakwo hu fundaka we yesi ye 3,000 na obekọ baabi yesi fundaka type we ye 3,000 yesi enu obi ni wonom sa because obekọ baabi na we odi ade sonko bi abo ho a enu ni timi shuti price no it is ankofo na ho omo bia na say social media nipa no te wonom e bia nipa no me fa ne say obi oyi nkonya to ne ya cheda ya akonya ya nwina ko yesi timi designs ne timi ji obi up to 100,000 Ghana that's 1 billion would do design eba said your omo nwene ni dua na
omo de ebeye no ene ha won be sene ade na mana fa no omo timi je obo ma ne kosi saa price na me boss timi to me titiska 500 million yet timi to be titiska 500 million ye will be 30,000 but omo wa ma ne ba sie kosi 30,000 de wonya no ho decoration said de etwa gu Lawson TV ne Lawson FM and bi woro ni bia I know the 30,000 the normal one no bibia moso yesu cross ne sa ne mani nyina emboso intendo obenya normal but the open board dia design o mabesa wo hye nipa na wawu na ni munyama e wo ni wo ma na za ne na yem dia ene obetima fa 50,000 de obetima nya designs kama mo di dua papa ene beye e dia ma te say no mo ne echichi nkomo no e fa no ye betim nkomo ye bere na so de na de to no be say 500 million 600 million se kadada no wo mu bia ye de nyina akwa fom ana dali pimpa cho mu de nyina ekwa fom ai but no me fan say 3,000 de no ebebubu ebe prontem a eno na prontem because of omo e polish no omo the polish fa ho ye de akwa fom akwasha for bata no but me fa say ye kase bibi ya quality aha e form so ye quality wo ho aha nti sa na omo nkomode mu no na sa no mbe so omo che nti omo ne ye chichi nkomo e cheche ne ma mebre mu nti mayenti omo se de omo ka omo nkomo ne fai ya ne ye ya de bo frame ye bibia na material send be ende e was to do all my for to fear de ye de na e organ of team bia na entesa a bonde alaka bitimanya bi 10,000 15,000 aba for ma besi 5,000 3,000 kwa bi nyabi normal depend dua no e design so ka ho cause up e polish na eno ya na boro wo soro adaka so that basic price we meti me the amount we be 6,000 at area if you be many pa no checking won say o me ya ka be dia to be dia o yere so bebre obaji I want to check you say I've stores we million once the crowd adaka dey make us rate from 1,500 20,000 it depend differences say how tin ga say wo tuni park na abla on fan to arakem o kani pa ho ana abeka ni pa ho ayo wo si e ni pa fa so e mu ahodo bebe say Ghana ha dey no bitima to be 10,000 bitima to be 8,000 bitima to be 8,000 bitima to be 4,000 it depend e bia ne bo ani bia ni ade a e de bo ho e ma bo no koso Bible mayeti asese etwaso ni papa no wu echi na temu da nti madwuma meye mintumi nka sese ade o Bible no de e den ye ebisi so ni pa ni bewu adwuma we ebuo ni nyina faapo esunu bia ne nsa no wu behu adwuma baako no bekwa kotu obi de na ye ofo bekwa kotu obi de na nkoyi se adwuma na obi betumi de wagina ebi a memfa me say at least be 25 this be to the original be 35 so we share mpaye kam ye busalenda sa no pombo kombo mpaye sa adwuma mra ai wombo sa so brade yabo ni abe be de lenda me ya no ye de kofi dwuma ye be sere na 1 minute ai lenda obia ko se adwuma se obom mpaye sa adwuma mra efundaka fo no so mo se adwuma se obom mpaye already piwe na yamre ni so ye sheda ni omudi nkomo mo cheche sa asem wo nyina mu kire omo se de nyina ye ba hanoma ye bompa ye so obi so mfa ni advert mra ni enya bi no omo so ko mo bompa but omo ne de enye se nipa bewu but se de bible masem se etwa se nipa wu na ebebem no eno but on de omo bompa ye se obi sheda nya de ngu but wo ye den e ka nipa ho sa na omo kan na se me fan say the whole day obi ama en ha omo e se ni empa ba nya mi antie
Masa na video. Fundaka for masa na hu. Yes obi se obi na djuma. Meba. Yes obi se obi na djuma. No ka che no sofo se. Mo mpa e wa djuma mo ma. Sofo kodu se djuma wo so fundaka djuma di. Afem pa mo sofo wo se mo no se nipa ngu da bia na efa bintum. Ne meto anase enye ndai. So na woman lender na me say ono on person be ka na kura na de omo kan no be ka kire wiase nyina kwa na be kwa adwuma ono kwa wo so de bia me ento ade ne ordinance obi bompa ye se de bia ye benya sika na fa mboa obi akwa adwuma o bompa ye se na ade otono ye beto na mboa to mo bompa ye se awrade yi ene ye kwa adwuma mankofo meto fundaka ebusafo mo ebrenti no yantime anko amano ne de no sanse bran asom ye fa seda ema diamond scientific o de donek ebegya so aduro na e wotan eno no afi cars na ye tonton no e luxury cars no se ope car to a sa cars we men kwa bonten kotobi tie we se ne toto hade no ye wo Ferrari ye ton Toyota Land Cruiser Lexus the bold no Jeep Escalade and a G-Wagon for 0242044695 kwa ye kwa any asafura ko heba center ekurase doctor ose brawai ya de bia kuro bia yetu ase ama ho ato kama ne number ne ye 0248672271 and afei Lawson Direman community gala no ejiram den nyame ya adoma kira sentiment made no ne mantam de no ye de bawi ye se de ka kire mo no so ha ne mom mama de na se na bayan krade no so umbeshem kena eno so memenda ne kwase da bia ye bofri nyame ya adoma memenda be kopem busumi miense de to so aduonu nwotwe sika de da so no enya ne bi kura ni sanso na emopafie omo na akofa premium air jasmine rice ene super premium air jasmine rice aba womo koya sanso de yummy tomato paste so aba ye pa wo de aduane ebo afi sanso na my event Africa enso so edisika beso asene 3p garlic mesha eno na oga ami oga owatimtim tabu ma himfie wosikatachie me num sa duro we no na me hoto me enti mesro wo stroke achi wato dem wo asthma enso so eha wo kase amoro so aba so usuga ekosoro onum 3p garlic mesha ebebo pa afa digital x communications wo mo so se enei se documentaries na pe se mo ye nsore se mo ye school se mo ye NGOs ani nyina no digital x communications se mo documentaries se mo yi nyina no mo mfa meda mo na ono mo hwe emo mo ema bibia enye kama emfa ema mo yemfa yenka boy entwa so we eye dotiye na bena moku atwoma besia se hema otumfo se tu otoso mienu santehene na nansu ase poku agema otoso miensa otumfo achi amehene na boaje asara otoso miensa atwoma besia se hene ohene babo achi age wa hene ya otoso mienu otumfo hia hene eno no afi ebusapani kofi jawu ene abusuanse amfanto mo nyina manim yefa Lawson afidie so nense adofotiefo ne agyamfo se na ahema nana omame nana bana moku atwoma besianse hema wafirimu na ne papa ene bafo ewua bantama hena wonye ne ba bi kodada no ena ne maame so ene nana bana benyade ya no so wonye ne ba bi kokane atwoma besianse hema ene womoba ena afirimu Emma ya na abanaja omachire na aboaja sare atwoma besiase hene oba pani ama sabo pokuya Germany no ora kwambo ache ewo Ghana haya ora ya kusia pia wo Germany ora poku mensa wo Ghana haya ebusiase yamfantom nyina mane se adomdom ya March ya da etoso duba ko eyukuyada ode mono betumpem ewo asuyebo a Methodist Park no so ene total filling station no edi animhwe ahomache no numa eko ebusia sei owie bibia ya wada ene obeye afusom no ama eye March bosume de toso dumienu ene bekoso ewo atwoma besiase Royal Cemetery ena omokwa akopɛ no korabere bibia nananom a ogya na kire bie eye Mama Joe CEO Sunshine Radio Germany Pastor K Poku AOG Germany na Kofio Germany Rama wa Ghana
maame Claudia ewo Ghana na nanu kanso anu wo ha aduonum na nana bana moku eja wo mo ekire ebusia se mo na dotiye no match da to so du ba ko ne da to so du mi no ya fie no monyam emeta akure de awoda tew owura edu wiafe boama efe no Mr. Bo America memu o America nene anti pankron da braka ene eja menu ono so America memu na akono ba ne ebusafo nyina na ne ba pa akwadwo boama akwasi edu wiafe boama nana akua afrakoma boama na akua adoma boama o so papa o mo na woda panyame nhira no no nyifra dumu enkopie ewo adum we dey tell yenua oben eye sofo na osan ye radio presenter na ne papa opani Samuel Kwaku Sechi Japan ne ta Africa campaign manager Lawson FM na ye me no ye bibia be koso won kokko timo amunum sofo ben no na papa ye no edru so papa wahin na sa ensemi ma ye mesa brampa 6 session kakraba asraba ne bretuoba the woman lender pani kekensia Anthony Misa boa yen me dey do for na sabre pina mine na penkra hene chame minimum nuanom Baramaba question tiamwa to says power wa meneme wafa mosomfo akonoba